òkèrè láti wò ó ṣùgbọ́n dà pé òwe yìí aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu àwọn ò fẹ́ mú òwe yìí lò rárá o torí wípé eléyìí tá a tún gbé wá ní dédé àkókò yìí jẹ́ nǹkan tó ní agbára ni ó ní agbára torí pé àwọn northern leaders wọ́n tún ti sọ ọ́ wọ́n sọ wọ́n dẹ̀ ń tẹnu mọ́ náà ní pé ìjọba eléyìí tó wà lórí oyè iṣẹ́ àwọn frustrate láìfẹ́ àwọn ọ̀dẹ̀ níjó rí ìjọba yẹn ṣe pé àwọn ò ní jẹ́ kó rí ìjọba yìí ṣe pé àwọn ò nígbà táwọn bá frustrate ìjọba yìí tí ìjọba nígbà tó bá sùn ìjọba yìí ìṣẹ́dà kó pín Nàìjíríà ìṣẹ́dà kó fìjọba lẹ̀ ìṣẹ́dà kí àwọn Boko Haram ISWAP àti Boko Haram kan declare caliphate wọn Islamic caliphate sí nọ́ọ̀tì wípé ìkásà máa ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ni pé gbogbo ìmọ̀ràn gbogbo ètò àti gbogbo ìlànà tí ààrẹ Tinubu ń gbé lọ́wọ́ pé kò sí kankan tó favour àwọn nọ́ọ̀tì ńbẹ̀ ìdí náà nìyẹn táwọn náà sì wá pa wọ́n pọ̀ pé tó àníṣe nọ́ọ̀tì sẹ́ àwọn ò ní gbàṣẹ́ pé gbogbo nǹkan táwọn náà dẹ̀ ń ṣe ni wípé kí àjẹ́ndà tàwọn náà kó lè ṣẹ àjẹ́ndà nọ́ọ̀tì ó yàtọ̀ sí tàwọn tìjọba ń gbé o ìdí náà nìyẹn tí àwọn northern leaders náà tí wọ́n ń jáde tán bá yí òótọ́ sọ wípé àròyìn ìwálé Oníkòyí ò sinmi ogun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí àfi tá ààrẹ bá ṣe tàwọn ẹjọ́ kí náà nìkan tán fẹ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ fídíò yìí omi nígbà alákòókò farabalẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ ẹ wo fídíò yìí kẹ́ ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ wo fídíò yìí kẹ́ ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bá dé àmọ̀ yànnà náà lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ẹ já kọ́ wo fídíò yìí náà torí fídíò yẹn gùn pọ̀ ẹ já kọ́ wò díẹ̀ kẹ́ wá gbọ́ information tó tún ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn nọ́ọ̀tì ní gbogbo ọ̀nà tó ṣàfihàn ba ìjọba mọ́ aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu jẹ́ lọ́wọ́ ẹ kọ́kọ́ wo fídíò yìí náà wọ́n jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ jù. ẹ máa wo nǹkan tó tẹ̀lé fídíò lẹ́yìn o ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ tí àwọn nọ́ọ̀tì tí wọ́n sọ lẹ́yìn fídíò yìí ẹ gbọ́ o. Where some of the inhabitants of these local areas knows where the Bello Turji boys are. Of recent, a former member of the State Assembly, Honorable Shuaibu Gwanda, did say he can oblige himself, he can make himself available to show the security forces, whether the police, army, air force, or who, where this Bello Turji and cohorts are, as well as Honorable Boza. So the issue we are saying here... Saliu, say the issue is not where the whereabouts or the location of Turji. The Nigerian security forces, they know it. The game here is some people at the top, the politicians who brought these criminal elements into the country are the ones extending, and making the work of the military difficult. Don't you? Yeah, security. Well, is that not the situation? That is the secondary situation. But the primary situation also has to do with the conspiracy and compromise of some of the collaborating informants and what have you. It is generally known that highly placed people, top government functionaries, even amongst the top echelons of the police, army, and other security agencies have been involved in the insecurity in Katsina as well as Zamfara. Don't forget, before the convening of the Northwest Security Summit that had all the northwestern governors in attendance, sponsored by United Nations Development Program, His Excellency the Governor of Katsina did come out clearly to say that he had credible intelligence that top government functionaries are involved, top security echelons are involved. Since then, neither the National Security Advisor nor the Commander-in-Chief, who is the former National Security Advisor, you will say. There's just a new one now. We are talking about it. Diko Rada said it. The Northwest Security Summit was organized under Diko Rada as governor. And this National Security Advisor, Nuhu Ribado, was already on seat. So the Northwest Security Summit was just of recent. And he made this statement immediately they came back from United States of America. Don't forget, Northwestern governors went to United States of America on this lingering security issue. Aftermath of when the UNDP funded them
and the governor of Katsina State pioneered it. Then we had the deputy governor of Kano State, we had the governor of Kaduna, Kebbi, Jigawa, Sokoto, and other, and as well as Katsina, attending in Katsina State, where you had higher echelons of the security and other resource persons attending. So the issue here of this error in Zamfara State is one, there ought to have been technical support for any movement of the troops, because in general warfare, insurgency and banditry, in general warfare of the military is a standard military terminology where if you are moving armor, personnel carrier, or any of the high capacity equipment, you must have technical support where you have your army engineers as well as others. Like that kind of a muddy place, we have army engineers that ordinarily will have done some gimmicks to be able to make the APC move. So that is what brings us to the question of who is somewhere masterminding, who is somewhere not wanting this banditry in Zamfara, Katsina, Sokoto, and Niger, not wanting it to end. So the issue is about politics and business. Don't forget, there is gold mine in Zamfara State where there are allegations of even retired generals from that state involved, as well as former governors, senators, and also others. The issues are our judicial system, our security apparatus, especially the civil police that are empowered, as well as the DSS with intelligence gathering, as well as apprehending and charging such suspects to court, have failed in their responsibility. There are certain forces in Zamfara, Katsina, and Sokoto that are above the law. In the last administration of Muhammadu Buhari, he had promised Nigerians that he was going to gazette and publish the names of people sponsoring terrorism. All they brought were people operating Bureau de Change, as well as some skeletal people, not retired generals that are involved, not former governors, senators, as well as ministers. So I think we must bring policy of live and let live. Like a late governor of Lagos State in the Second Republic, Alhaji Lateef Jakande, used to say, if you lack patriotism, selflessness, determination, and commitment to nation building, you have lost everything. So I think it is high time for President Asiwaju Ahmed Bola Tinubu, because it appears he has the zeal, but what is lacking is for him to be able to use the sword, to be able to use the cane, to look elsewhere and say, no, no matter who you are, the state is above anybody. So the problem in Zamfara, Katsina, Sokoto, particularly Zamfara, is problem of gold as well as problem of politics. There are some people that want to divest as well as divert certain attention of certain people. So the issue is... So it's not the fault of the Nigerian military. They are doing their best. No, they also have their... They are not even well funded. Are they well funded? With due respect to the Nigerian armed forces, in the past Buhari administrations, trillions of naira was expanded for procurement of Tucano, drones, and other high-power weapons. Even though we have Defense Industries Corporation in Kaduna, the most shameful thing of all this is that in the Northwest, in the former colonial capital, where the premiership had its headquarters, Kaduna, you have the Armed Forces Command and Staff College in Jaji. You have all the military Air Force Training Ground, First Mechanized Division. Then in Sokoto there you have a division. In Gusau you have cantonment. So I think this brings us to the call for immediate restructuring of the entire security architecture. And when I say the entire security architecture, Army, Navy, Air Force, Police, and other for efficiency. Sorry, Sally, when you're talking of the influence, untoward influence of politicians, top-level politicians who are destabilizing the country and hindering the efforts of the military, what has it got to do with restructuring? Are you saying the Nigerian armed forces are generals, officers, and men are not superbly trained? They perform fantastically well overseas. They are deliberately being hampered. You just said that. Absolutely. If I vividly recall, the same armed forces that have refused to perform geometrically, even though with due respect, they've been trying and recording some successes, because the northeastern part now is getting to 70% of success on the sustained onslaught against the Boko Haram insurgency. Yeah. But as regards
ẹ jọ̀ọ́ bàbá like ẹ bá share o. Sokoto, Zamfara, and Katsina, I will call them, Niger, and Niger, I will score them 30%. When the bandits had notified that they were going to attack 101 battalion in Kanji, Niger State, as well as the air weapons, because some of the apprehended and imprisoned inmates of Boko Haram are in Kanji, 101 battalion, what have you. The commanding officer then, alongside the commandant of the air weapons school, collaborated and used some of the modern gadgets. In fact, they blocked road from Kanji to Wawa, where even the local chief was complaining that people have been subjected to use bushpack for it's not right and what have you. At the time the bandits came to invade 101 battalion, 221, as well as air weapons school, they all collaborated rather than the members of the armed forces recording casualties. It was at the part of the bandits, including seizing some of the administration. It means they did not procure the sophisticated weapons that ought to withstand this kind of warfare. There is a lot of politics in the international sphere about selling arms to Nigeria. Remember, few occasions the matter came up in the U.S. Congress to block arms sales, citing human rights abuses and stuff like that. So the politics is enormous, and just very little trickles that they want to sell to the Nigerian government. Thanks so very much, for dissecting the issue as it is now. I'm sure the... Now, mo kàn fẹ́ kẹ́ gbọ́ ibẹ̀ yẹn dáadáa náà ni. Torí wípé ó ní nǹkan táwọn ìwé ìròyìn náà tún gbé lórí ọ̀rọ̀ gold tó wà ní Zamfara. Mo dẹ̀ ti sọ́nà lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ẹ rí pé the same thing náà ló ń ṣẹlẹ̀ l'Ọ́ṣun state. But Ọ̀ṣun yẹn ànígbé wá láàárọ̀ yìí. Ẹja kọ́ yanjú ta ẹja máa mú tàwọn nọ́ọ̀tì yẹn gbọ́ díẹ̀díẹ̀ náà. Torí à ń padà bọ̀ wá sórí t'Ọ̀ṣun yẹn o. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà nígbà míì mo ti sọ́nà lórí ètò rí pé ká tó lè ní àṣeyọrí lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Á ṣe o kì í ṣe ọ̀rọ̀ ẹnu ni, torí àwọn gómìnà yìí nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀ àtàwọn nọ́ọ̀tì yìí wọn ò ní jẹ́ ká tètè rí ojútùú sí solution wa ní Nàìjíríà. Torí nínú ìwà àbàjẹ́ bí Nàìjíríà ṣe ń dàrú lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí làwọn kan sì ń jẹ tí wọ́n mu, tí wọ́n wá fi millions of heads tí wọ́n fi wọ́n sínú àdánwò àti òṣì àti àìní. Gold ní Zamfara wọ́n ń wá, state government ń wá pẹ̀lú àwọn olóṣèlú nọ́ọ̀tì, wọ́n dẹ̀ ń kó lọ sí abroad. Sambisa resources wà ń bẹ̀. They purposely militarize the place to extract the natural resources in that area. Àwọn northern elders yìí náà tó ń jáde tán, màá gbé ọmọ oníṣẹ́ wa màsáré kà fún wa sìn. Wọ́n wá jáde tán ní ìsìn pèsè àfi tí ìjọba bá ṣe tó bá mú nǹkan táwọn ń pè ní northern agenda ṣe ẹjọ́ agenda wèrè wo làwọn north tún ní pẹ̀lú gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń dà lóru yẹn. Agenda òfòwò ni wọ́n ní tí wọ́n fi àwọn sójà da ogun kan fẹ́ àwọn military àwọn Boko Haram àwọn yìí náà ní bandit àwọn ní herdsmen àwọn yìí náà ní ISWAP agbéwá lánàá táwọn ISWAP yẹn tán láwọn fẹ́ declare caliphate, that is Islamic caliphate, torí ìyẹn làwọn gbàgbọ́ nínú ẹ̀. Náà nínú ọ̀rọ̀ tó wá ń sọ fún aṣíwájú nìsín ni wípé àwọn ò ní jó rí ìjọba yẹn ṣe. Bọ́ ọ máa kà fún wa dáadáa. Àwọn ò ní jó rí ṣe o ọ̀ǹtì tó bá fulfill northern agenda. Adé ń gbé wá à ń kí à ń sá. Wọ́n láwọn ò mẹ́ni tó kú. Pé káṣíwájú náà ṣe tiwa. Ok ní ìsọ̀rọ̀ ló délẹ̀ yìí nìsín àwọn náà ti ń pariwo àwọn west ń pariwo pèsè a fẹ́ lọ aṣíwájú ò ṣe tiwa wọn ò ṣe ti nọ́ọ̀tì. Ìlẹ̀kẹ̀ mọ́ jà sílé mọ́ jà síta ibì kan náà ló máa padà já sí yìí. Ibì kan yìí náà ló máa padà já sí. Àwọn tẹ́rọ́rìsì wọ́n tún lọ sílùú kan lánàá ní Yobe. Wọ́n sọ fún wọn wípé àná ni mo sọ yìí o lélẹ̀. Lánàá nígbà tí wọ́n délùú yẹn terrorists warn Yobe community against giving security agency information. Wọ́n pe ọba àwọn baálẹ̀ wọn, wọ́n pe gbogbo àwọn ìjòyè, wọ́n pe gbogbo aráàlú, wọ́n pe wọ́n jọ pé
henceforth tí àwọn bá tún ti wá sínú ìlú yẹn àbí agbègbè yẹn tí wọ́n bá ti lè rìpọ́ọ̀tù àwọn fún ìjọba, àwọn máa dáná sun gbogbo ìlú yẹn ni. àwọn ọlọ́pàá náà ni wọ́n sọ nígbà tí wọ́n lọ síbẹ̀, àwọn ọlọ́pàá bá wọn pé ẹ máa rìpọ́ọ̀tù pé kinní kan, wọ́n láwọn tẹ́rọ́rìsì ń fún àwọn ní wọ́nì. ọlọ́pàá gbogbo àwọn DSS kankan tó máa ń fìbọn halẹ̀ máwọn èèyàn nígbà protest ni o, kinní kan ni o, bá fẹ́ ṣe Yorùbá nation ni o, bàbá gbégbá Yorùbá nation sọ́nà ní ìsìn wọ́n tún kọ́ ọlọ́pàá sí tàwọn kó tẹ́rọ́rìsì kó DSS kó mobile police, wọ́n ní rárá kò sọ́nà àti campaign. now àwọn northern elders yìí òun náà wá ń sọ ń sìn pé àwọn rẹ́dì láti frustrate ìjọba Tinubu ọ̀ǹtí tí Tinubu bá ṣe nǹkan táwọn fẹ́. kí wá ní nǹkan tó ń fẹ́ gan ká lè mọ control resources ara wọn ní north. They want resources of the north to be controlled by the northerns and they want the resources of Nigeria to be shared by all states. ṣẹ́ni pé lórí burúkú ni wọ́n. ìdí nìyẹn tí wọ́n sọ pé òkè o ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn sí kò tí ì yé wa dáadáa. They want their own resources to be controlled by them but they want the resources of Nigeria collectively to be shared by all states. ẹ jọ̀ọ́ ta ló fẹ́ gbọ́wọ́ ọ̀rọ̀ rádaràda ọ̀rọ̀ rúnrún yẹn tínú ẹ̀ máa dùn. ẹ wá lọ mobilize àwọn terrorists sí pé ẹ̀yẹ́ máa dàlúrú, nígbà tẹ́ bá ń dàlúrú tí ìlú ò bá rójú tí ò ráyè wọ́n ṣe nǹkan tá a fẹ́. nígbà tẹ́ ẹ bá mú ìjọba rẹ̀ tẹ́ ẹ bá frustrate ẹ mọ̀ kó wọ́n sọ́nà láyé Jonathan wọ́n láwọn máa make sure ṣé mo pé eléyìí tó lọ lánàá yẹn tó dàlúrú tó sọ gbogbo ọdún mẹ́jọ òfò ọdún mẹ́jọ àdánù tó bà gbogbo ìlú jẹ́ tán. ó sọ ọ́ lóun máa make ìjọba Jonathan ungovernable. ṣó wá rí bẹ́ẹ̀ àbí ò rí bẹ́ẹ̀? pé kó yá tètè tó lẹ́mìí Ọlọ́run kò ní gbà fún wọn kó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. àdèmọ́pa náà tàsíwájú náà kó láyé ìgbà náà lọ́hùn láti bí sọ̀kú protest upon protest. ṣé ẹ wò ní ìṣàgbénúròyìn wá lánàá pé ilé epo ń tepo ní 1,300 naira. ṣé bá ṣe máa bá a lọ lélẹ̀? àwọn tó láwọn ò ní jẹ́ kí ìjọba ẹ̀ gan kó lójú kó lálàáfíà ń sìn ṣé wọ́n jẹ̀bi? torí ìjọba gan ò ṣe mú sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní igi gogoro mọ́gbọ́n ni lójú àtòkèrè láti ìwò ṣùgbọ́n dà pa síwájú òwe yìí àwọn ti gbàgbé ẹ̀. ẹ fẹ́ ṣèjọba ayégo rọrùn pé àwọn ò ní jẹ́ kẹ́ rí ìjọba ẹ̀ ṣe. ẹ̀yin náà dẹ̀ ń wúwa pẹ́sẹ̀ ìjọba yìí mo kú ti débẹ̀ náà orí yín ló burú bẹ́ẹ̀ fẹ́ kí màá ṣáà ti ẹ̀kú mo ṣáà ti dà rẹ ná. ọba tó jẹ tìlú rojú ni orúkọ rẹ̀ ò ní parẹ́, èyí tó dẹ̀ jẹ tìlú òrojú náà orúkọ rẹ̀ ò ní parẹ́. ó làwọn náà ti sọ yẹn pé àwọn ò make sure pé ìjọba yìí àwọn ò ní jẹ́ kán rí ṣe àfi tó bá ṣe nǹkan táwọn fẹ́ dandan ni. kí wàá ní nǹkan tó fẹ́? cheating. ká sọ gbogbo Nàìjíríà di tiwọn. resources north káwọn share rẹ̀, resources ti south àti west àti ti east kí gbogbo Nàìjíríà share rẹ̀. ṣe pé ló búkú làwọn àgbààgbà Fúlàní wọ́n kú ti sọ́nà wọ́n ní Nàìjíríà pé ọgbà jẹran gbogbo ilẹ̀ ọ̀dọ́ wa ọgbà jẹran Sumanda Fodio ṣé kò wá máa rí bẹ́ẹ̀ náà sí. mo wá sọ náà mo ní ẹ wo ọ̀rọ̀ Ọ̀ṣun state náà the same problem tó wà ní Zamfara ló wà lọ́ṣun state náà lọ́wọ́lọ́wọ́. Ọ̀ṣun ṣe ń pariwo ní resources o we don't have resources, you have the best gold in Africa. ó wà ní Iléṣà Ìpẹ̀tùmọ̀dù gbogbo àwọn agbègbè yẹn mo ti sọ rí torí mo ti gba tẹ̀lé yẹn kọjá ní last 4-5 months. ẹ máa rí tẹ́ka àwọn ọlọ́pàá àti sójà tí wọ́n kó wọn sójú ọ̀nà àwọn ọlọ́kadà náà wọ́n kó wọn síbi kẹ́mọ̀ pé àkílà àwọn ọlọ́kadà ń ṣe inú igbó yìí. so irú situation yẹn lè wá fẹ́ kí wọ́n declare sí pé wọ́n fẹ́ gba Yorùbá nation ṣé ẹ dẹ̀ rò pé àwọn èèyàn máa allow kí Yorùbá nation wáyé ṣá? torí ibi tó ti ń jẹ nìyẹn. bàbá Akíntóyè dẹ̀ sọ pé òun títí kíní ìbá di crisis òun la tó lè bọ́ ńbẹ̀. bí ò bá di crisis à lè bọ́ torí pé àwọn kíní ò ní fẹ́ ká lọ ńbẹ̀. wọn ò ní fẹ́ ká lọ rárá. gbogbo wa náà láwọn àkókò ti tó báyìí o
torí àfẹni tó bá rọ pé ó bá pé Nàìjíríà ìbò ṣe ń ṣẹlẹ̀ yìí ó tẹ́ ò lọ́rùn àkókò tí tó tẹ́ kí kálukú wá ṣe kíni tí kálukú wá yẹ ká dìde tán ká mọ̀ pariwo ni pé à ń fẹ́ orílẹ̀-èdè tiwa náà torí tá a bá kọ̀ǹtínù báyìí yóò ní agbára o tá a bá kọ̀ǹtínù báyìí àkókò nìyí tí gbogbo gbọ́dọ̀ dìde tán ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ mọ̀ ṣíà ètò yẹn ẹ jẹ́ mọ̀ ṣíà rẹ̀ ẹ jẹ́ mọ̀ ṣíà rẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀ láìkẹ́ mọ̀ ṣíà rẹ̀ ẹ jẹ́ kó mọ̀ lọ́rùn gbòòrò ayé lọ ni ẹ mọ̀ bá wọn ṣíà rẹ̀ ẹ jẹ́ kó lọ́rùn gbòòrò ayé fún gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí fi hàn wípé tó bá pẹ́ bóyá náà á padà túká náà ni ṣùgbọ́n gbà wo la wá fẹ́ lọ ọwọ́ wa ló kù sí báyìí torí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ti fi hàn wípé ó ti tó àkókò kí gbogbo wa jáde tán sí gbòòrò ká mọ̀ pariwo Yorùbá nation no going back àkókò ọ̀hún ló ti ṣẹlẹ̀ yìí àwọn nọ́ọ̀tì ọ̀nà líle kì í ṣe pé wọn ò nígbàgbọ́ nu wọ́n Nàìjíríà ẹ mọ̀ sí àwọn ìròyìn yẹn gbọ́ o kì í ṣe pé wọn ò fẹ́ kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ kí Nàìjíríà ó pín o ṣùgbọ́n torí wípé wọ́n ṣàfẹ́ kẹ́jẹ́ pé àwọn nìkan ni wọ́n mọ̀ so lórí òun náà ṣe ń kírètì gbogbo àwọn wà ẹ mú sọ fún mi ní Fúlàní ò kí ń dárí jiyàn òun náà ṣe ń kírètì gbogbo àwọn wàhálà yẹn à ń lọ o à ń lọ o à ń lọ o ṣàmọ̀ pé nìsí ààrẹ orílẹ̀-èdè ọmọ sọ pé òun ò ní fẹ́ kí orílẹ̀-èdè ó pín ok ẹ̀yin bandit kí lẹ fẹ́ kọ́mọ negotiate pẹ̀lú bandit a dẹ̀ ti sọ́nà kí ló dé tí wọn ò fún olóyè Sunday Igboho náà ní amnesty kan tó pé kí Sunday Igboho ó yá wá ìwọ náà pé kinní kan nígbà táwọn Niger Delta dìde sí kinní kan but àwọn àgbààgbà yóò báyìí àwọn náà ní ṣòro ẹ lè fún Sunday Igboho ní amnesty náà ẹ lè fún Sunday Igboho ní kinní kan náà ẹ bá ti fún ní kinní kan náà ó máa ṣe bí ọlọ́lá ó máa ṣe gàràgàrà káàkiri àwọn àgbàlagbà tó ti fẹ́ kẹ́rù sí kòtò a dẹ̀ ń sọ bàbá wí náà wọ́n làwọn Afẹ́nifẹ́re òfòwò náà fẹ́ ṣé bí ìlú ṣe rí ṣe ló dáa ni ẹ bá láìkì tí ẹ bá ṣí ààrẹ ẹ jọ ẹ bá ṣí ààrẹ ẹ máa jẹ́ kó lọ́nù gbòòrò ayé ẹ bá láìkì ẹ bá ṣí ààrẹ ẹ bá tẹ̀ ẹ́ sójú ẹ jẹ́ kó máa lọ fáà òun náà lẹ gbọ́ yẹn ìtàwọn northern leaders tó tún gbìmọ̀ràn lọ́wọ́lọ́wọ́ pé sí àwọn sáà make sure pé ìjọba àwọn ò jẹ́ kí Tinubu rí ìjọba ìṣe ẹ bá láìkì ẹ bá ṣí à ẹ bá subscribe sórí ìkànnì yìí kí ẹ má bàa gbà wá lákòókò torí àwọn èèyàn wa tán ní ká máa ṣe ṣókí káwọn lè mọ rí iṣẹ́ ẹ jẹ́ mọ́ bá láìkẹ́ bá subscribe sórí ìkànnì yìí ẹ ṣe tẹ́ǹtẹ́tì sí wa ní gbogbo ìgbà.